There you... Teach me. It then... Хорошо. Хорошо. Эй! I want to sell the weapons I forged. Good. Give it here. Эй! Хорошо. Хорошо. Эй! There you... Good. Эй, ты! Hey, thanks, man. I mean, thank you, really. And there I was, thinking I'd never get out of here. What are you doing here? I got locked in. The door was open, and all I wanted to do was have a little look-see. But as soon as I was inside, the guard came and locked the damn door. This is, somewhat embarrassing. I'd be very grateful if it could just remain between you and me. I understand that wasn't exactly something to be proud of. I think I need a drink now. Smart kid. But so great was the wrath of Beliar that he came across the land and chose... Yeah. About those... Yeah. Let me tell... Для меня это слишком тяжело. And Beliar... But Enos beheld what Beliar had done, and he also bestrode the land and chose the human... There you are. Я принес тебе ржавое оружие. Хорошо. Учитывая, что оно почти ничего не стоит, я дам тебе ровно 2 золотых за каждый клинок. Давай посмотрим, что тут у тебя. Ну что же, неплохо. Если будет что-нибудь еще, приноси мне. I want to become stronger. Come back if you want to learn more. Hear ye, inhabitants of Corinth, by the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby
Хорошо. Эй! Akil. That was quite obvious. You still owe me a favor. It is time to pay your debt. What do you want? I want my old stall in the marketplace back. Sarah snatched it away from me, but she has had that spot long enough. I want her to give up the stall. And what's my part in this? I will give you a letter to stick in her pocket. Then you go to Andre and tell him that Sarah is selling weapons to Onar. She lands in prison. You pocket the bounty, and I get the stall. You have 2 days to accomplish this. What will happen if I refuse to do that? That would be truly stupid of you, because you see, I know that you're an escaped convict. If that gets around, it could do considerable harm to your situation in the city. All right, looks like I've got no choice. You're a clever lad. Here is the letter. How am I supposed to foist the letter on her? Let her show you her wares, and while she does, you hide the letter on her. And bear in mind, I am an influential man in the city, so don't try to play me for a fool. Эй, ты! Take. Show me. Look, I've got this letter of recommendation from your provisions master. What? Show me. Well, I'll be. This must have cost you quite an effort. It's no easy feat to get something like this out of Martin. All right, I'm convinced. If Martin vouches for you, I shall let you join. Let me know when you're ready. I've come to collect the bounty for a criminal. Canthar the merchant is trying to get rid of Sarah. Sarah, the weapons merchant in the marketplace? I was supposed to foist a letter on Sarah, which claimed that she's supplying weapons to Onar. I see. I shall gladly pay the bounty for that bastard. He is already as good as behind bars. Теперь ты служишь в ополчении? Я и сам до сих пор не могу в это поверить. Они просто пришли и забрали меня. Сказали, что для защиты города им нужны крепкие мужчины вроде меня, а я даже меч в руках держать не умею. Ну, ты же понимаешь, времена сейчас непростые. Ополчению необходима любая помощь. А вид у тебя, кстати, довольно бравый. Думаю, всякий разбойник, завидев тебя издалека, сразу сбежит куда подальше. Ты так считаешь? Да я просто в этом уверен. Ты сам-то взгляни на себя. Настоящий лихой рубака. Даже я тебя немного побаиваюсь. Ну да, наверное, ты прав. Иначе бы зачем они меня сюда притащили? Тогда хватит болтать. Я вроде как на посту. Конечно, конечно. Неси вахту, солдат. Как служба? Не мешай.
Someone's gotta do the work. Факелы, мясо, свитки и луки. Нет того, что может не пригодиться. Someone's gotta do the work. Ah, there you are again. Canthar was trying to trick you and to get your booth for himself, but I've turned him over to the city guard. Then you've made an enemy of a dangerous man. I've known the bastard for a long time, and he's always wanted my place for himself. Take this weapon as a token of my gratitude. Show me your wares. Невозможно. У меня есть для тебя сабля. Ты шутишь? Нет, конечно. Вот, держи свою новую подругу. Ну, спасибо, приятель. Вот это другое дело. Настоящее оружие для настоящего пирата. За такой щедрый подарок и самого дорогого не жалко. Так что возьми эту бутылку рома. Такого ты нигде не отыщешь, уж поверь мне. Для меня это слишком тяжело. But Adanos feared for the day in which the beast would return. Don't say you didn't know that. Halt! Only the citizens of the town and the king's troops can get into the upper end of the town. I'm a respected citizen of Corinus. Let me pass. Whatever prompted the masters of Corinus to let you sign on as an apprentice, I don't want to know about it. You may enter, but behave yourself. Otherwise, you'll have the worst trouble in your life. Don't say you didn't know that. Привет. Ты кто? Приветствую тебя, незнакомец. Меня зовут Валеран. А чем ты занимаешься? Я работаю управляющим у торговца Фернандо. Помогаю ему вести дела. Это очень трудная и ответственная работа. Поэтому Фернандо и нанял меня. И как тебе твоя работа? Жаловаться мне не на что. Здесь платят хорошие деньги, если ты это имел в виду. Да и сам Фернандо неплохо ко мне относится. Ты что-нибудь продаешь? У меня ты можешь купить все, что тебе нужно, и по хорошей цене. Покажи мне, что у тебя есть. Выбирай. Эй, молодой человек, вы что-то ищете?
Если да, то тогда вы обратились по адресу. Я именно тот, кто вам нужен. Кто ты? Мое имя Рейнер. И я, как вы, конечно, уже догадались, немного подзарабатываю на перепродаже оружия паладинам. Правда, я занимаюсь только исключительно редкими и крайне дорогими экземплярами, а не тем хламом, что продают на торговой площади. Ты покупаешь оружие? Конечно. Так что если вдруг молодой человек найдет какой-нибудь редкий меч или кинжал, пусть принесет его мне. И пусть не сомневается, я дам за него самую хорошую цену. У меня есть редкое оружие на продажу. Отлично! Тогда давайте посмотрим на него. Покажи мне свои товары. Эй, ты! Проваливай отсюда! Тебе что, нечего делать? Тогда найди себе работу. Только где-нибудь еще. Меня зовут Лютера. Я торгую практически всем. What wares do you have to offer? Ну, в основном редкие и необычные вещи. Я готов удовлетворить даже самые причудливые прихоти моих клиентов. А могу я взять у тебя в долг? Обычно я занимаюсь только торговлей. Но все же... В принципе, почему нет? Но для этого ты должен быть как минимум учеником мастера, и чтобы он за тебя поручился. Сейчас дела идут не очень, но несколько тысяч золотых я смогу найти. Также ты должен понимать, что обмануть меня не выйдет. И в случае неуплаты долга в оговоренный срок я оповещу всех торговцев в Харинисе, и они все перестанут вести с тобой дела. Ну и еще, вернуть тебе придется минимум в 2 раза больше, чем ты занял. К тому же, за каждый просроченный день долг будет только расти. Ты все понял? Да, конечно. Отлично. Тогда приходи, если мои услуги понадобятся. Одолжи мне денег. Покажи мне свои товары. Неинтересно. It was his decision, wasn't it? Подожди минутку. Hey, not so fast. Strolling about alone out here is dangerous. Where do you come from? From the city. Well. Then what are you doing wandering around out here, so far from the protective walls of the city? Ты что-нибудь слышал о нападениях на людей в последнее время? Да, было дело. Недавно на ферме Акила какой-то зверь задрал одного из крестьян. Вы что-то предприняли по этому случаю? Ну, лорд Андре отправил туда несколько своих парней. Но кроме следов крови и разорванной одежды, они там ничего не нашли. По всей видимости, монстр унес свою добычу далеко в лес. Ты не находил тут никакого ключа? Находил. Вон под той елкой валялся. Видать, кто-то обронил по неосторожности. А не мог бы ты отдать его мне? Конечно, приятель. О чем речь? Только за это ты мне заплатишь, скажем, 50 золотых монет. Договорились? А не слишком ли много за какой-то там ключ?
Дешевле я тебе его не отдам, так что если он тебе действительно нужен, то придется раскошелиться. Давай сюда ключ. А деньги? Вот, тут 50 золотых монет. Хорошо, тогда держи свой ключ. Честная сделка, не правда ли? Да уж. Эй, ты! Я нашел твой ключ. Неужели? Вот, смотри. Да, это он. И где же ты его нашел? На опушке, неподалеку от восточных ворот города. Да, там ты его вполне мог найти. Что ж, тогда мне стоит отблагодарить тебя за помощь. Вот, держи этот напиток. Подобные вещи ценятся куда дороже золота. Надеюсь, что ты понимаешь это. Конечно. Show me. Что нужно сделать, чтобы присоединиться к вам? Как я уже говорил, мы не берем первого встречного. Ты являешься гражданином этого города? Да, меня взял в ученики один из мастеров. Хорошо, первое условие ты выполнил. Когда я могу к вам присоединиться? Обычно кандидаты на вступление проходят испытания, а после его завершения мы проводим обряд посвящения. Однако на данный момент это невозможно. Почему? Лорд Хаген еще не решил, где мы можем обосноваться. Да и других забот у нас хватает. Но выход из ситуации есть. Кандидат в рекруты Ордена может принести пожертвование. Иногда мы используем эту старую традицию. Что именно я должен пожертвовать? Не менее 1000 золотых монет, а еще какую-нибудь редкую вещь. Например, особое зелье. Если ты выполнишь эти требования, то я приму тебя в рекруты. Хорошо, я подумаю. Я принес особое зелье. Невозможно. Да что же такого может случиться? I agree with you completely. Хорошо. Эй, ты! Хорошо.
Don't tell me that. Let Hey! What's so dangerous out here? Many things. For one thing, there's the bandits. They'd polish off a little wimp like you for breakfast. If the bandits don't catch you, then the wild animals in the forest or the mercenaries roaming around will take care of you. So first get yourself some decent armor before you go out. I bet you'll be yelling for my help after the next bend in the road. Just assuming I would fall back on your help. How much would that cost me? I am merely a humble servant of the king and would not enjoy fleecing a helpless little citizen of the realm. But you know, if you put it like that, I wouldn't object to a little financial backing to promote our future business relationship. 100 золотых будет достаточно для начала. Что скажешь? Why not? Here's your 10 coins. Terrific. If you need my help, you know where to find me. But please do me a favor. Don't come to me with any trifles. I can't stand that, you hear? Hey! I need your help. If it's absolutely necessary. What's wrong? The farmer Akil is under attack by mercenaries. What? Those riffraff are hanging around on Akil's farm? Then let's not waste any time. Follow me. One less monster around.
Come here, you filthy beast. Невозможно.
Для меня это слишком тяжело. Невозможно. Для меня это слишком тяжело.
Подожди минутку. What's up? It's been a long time since we've seen a stranger on our land who didn't want to skin us. I hope I'm not wrong about you. I'm Akil, and the strange bird over there is my brother Anim. How's the field work going? Great. If those miserable field raiders weren't constantly destroying our harvest. Why don't you do anything about the field raiders? You're joking. Since I've been on this farm, I've killed so many of the beasts that I've lost count. But alas, new ones keep coming. Who are you? My name is Anim. I'm one of the field hands, and the half-pint over there is my brother Akil. We've been working here on the farm for Akil for several years. How's the field work going? Do you want to help? There's another hole back there. Grab it and then head for the field. You just have to make sure that the field raiders don't surprise you. They'll tear your arm right off with one bite. Why don't you do anything about the field raiders? I've killed more of them than I can count. The only problem is they keep coming back. Your brother told me the same. What? That loafer? He always disappears just as soon as the beasts come onto our land. He shouldn't be talking such nonsense. Подожди минутку. Your brother tells a similar story. Ah, what exactly does he say? That he has also done away with plenty of field raiders. What? That loser can't even find his way home by himself. Tell him he shouldn't brag like that. Эй, ты! Your brother thinks you're a braggart. What? He's actually got the nerve to say that? He'd better watch out or I'll teach him a lesson. Go and tell him that. Anim is a bit irritated about this thing. He shouldn't puff himself up so much, else I'll tear his head off. Tell him that. Эй, ты! I think the two of you should just relax. The bastard didn't give in, am I right? I'll tear out his guts. Tell him that. Why don't you tell him yourself? I'll do that. Not even any gold. I think Там ничего нет. Подожди минутку. Do you want to cause even more trouble? I think it would be better if you left now. Oh man, my head. You're still here? Obviously. Still miffed? Never mind, forget about it. Say, have you been to Lobart's farm lately? Maybe. Why? Oh, nothing important. I just wanted to talk to Vino again about his still. Still? What still? Oh, I probably shouldn't have said that. Vino's always been very particular about his little secret. Whatever. Now I've let it slip out anyway. Back in the woods, Vino set up a secret still. A while ago, he asked me to get him something to grease his portcullis with. It's rained a lot recently and the thing rusted shut on him. Now the winch is stuck and no one can get in anymore. What a mess.
And? Have you got the grease? Yeah, sure. The best there is. Mole rat fat. Terrible stuff, let me tell you. It's even used to grease ships' cannons. Sell me the grease. That won't be cheap, pal. It's damn rare in this part of the country. How much? 100 gold coins? That's too much. Okay. 70 gold coins then. But that's my final offer. It's a deal. All right, here you go. Damn it, where did it go? What a nuisance. Well, sorry. Obviously, I don't have it anymore. Here's your dough back. I bet this is my brother's doing again. That bastard. You poor sucker. Эй, ты! Those cutthroats are threatening my husband. We are citizens of the town loyal to the king, and the mercenaries are planning to rob us. Now don't you just stand there, do something. Help us. Everything all right? As soon as anyone says anything wrong around here, the dance starts. So watch your step or there'll be a slaughter. Will you join the fight? I'm not just gonna stand here when the ruckus starts, but I'm not gonna push it either. Is there a problem? No, everything's fine. It would be better if you left now. Are you sure? Yeah, everything's fine. I can't talk to you now. Hey, Yoko, have you lost your way? Go back to your field and pull up a few turnips. Whatever it is that brought you here, you had better forget it and hit the road. Now watch how this works. I'm gonna rip you to pieces. Thank Innos. I thought my time had run out. My name is Akil. I've farmed this humble piece of land. Who were those people? Those were mercenaries from Onar's farm. Those bastards don't know anything but plunder and murder. I'd been fearing the worst. Well, thank Innos it didn't come to that. Tell me, what can I do for you? Nothing. Just as long as you got through this all right. You're an exceptional fella. May Innos guard you on your way. I've gotta go. So long. I really wish I could have done more for you. Подожди минутку. I've gotta go. Подожди минутку. Что ты можешь рассказать о недавнем нападении? Эх, ты об этом ужасном случае. Один из моих крестьян отправился в таверну Орлана, чтобы перед сном промочить горло. Как раз в тот момент я собирался пойти в дом, как вдруг у меня за спиной раздался отчаянный крик и рев зверя. Я обернулся посмотреть, в чем дело, но толком мне ничего разглядеть не удалось. Дело-то было почти ночью. Тогда я со всех ног кинулся в дом, чтобы позвать на помощь остальных. Но когда мы вернулись, ни зверя, ни крестьянина нигде не оказалось. Мы нашли лишь клок разорванной ткани и лужу крови. Вот так. А где вы их нашли? Тут, прямо под мостом. Но на твоем месте я бы туда не ходил, а то мало ли что. Have you heard anything about missing citizens? Слышал? Не смеши меня. У меня у самого пропало несколько людей. У меня на полях работали Танак и Телбор, но 3 дня назад они пропали. Я точно знаю, что они не стали бы просто так уходить с фермы, не сказав мне об этом. Однако они исчезли, и никто не знает, где они сейчас. Если ты узнаешь что-нибудь об их судьбе,
обязательно дай мне знать. What did the mercenaries want from you? Ты этого не знаешь? Их нанял Онар. Они охраняют его ферму и собирают ренту для него. That means they go from farm to farm and take whatever they want. And whoever can't pay gets a taste of their steel. Какие новости? Один из моих работников недавно был в лесу. Я ему не особо верю, но он сказал, что видел орка-шамана. И он остался жив? Именно поэтому я ему и не верю. Он говорит, что орк не напал на него. Понятно. Baltram sent me. I'm supposed to pick up a shipment for him here. So, you're his new messenger. Okay, I've already made up the package. You know your way around this area. Sure. What do you want to know? Where can I find Onar's farm? Just go back down the stone steps and follow the road to the east. At some point, you come to a tavern. From there, you go farther east until you come to the big fields. That's where the mercenaries hang out. What is that tavern to the east of here? Ask Randolph. He knows more about it than I do. He's been there a few times. What is there in the woods behind your farm? There's just a whole bunch of monsters back there. And the wolves are the least dangerous. A few bandits are also said to have their caves there. Well, they've left my farm alone so far. I've gotta go. So long. I really wish I could have done more for you. Эй, ты! Are you all right? Yes, I'm fine, thank you. Why don't you defend yourself against Onar's tyranny? For us farmers near the city, it makes more sense to stay on the good side of the city militia than to rely on Onar's mercenaries. On the other hand, there's Bengar and Sekub who would rather give up their farms than work for the king. Where do I find the farms of Bengar and Sekub? They're not far from the farm where the landowner lives. Go east from here and you'll find them. Haven't you ever considered moving away from here? It's not easy to get away from this part of the country. All the land is walled in by a high, insurmountable chain of mountains. The only two ways out of here are the pass to the Valley of Mines and the harbor. Since we cannot afford passage on a ship, and the Valley of Mines is a place of no return, we're going to have to stay here. What do you know about the pass? I've never been there myself, but it must be somewhere near Bangar's farm on the high pastures. Look out for your husband. I shall do my best. All right, that's that. I'll be off then. Подожди минутку. Everything all right? Yes, I'm fine. That Alvarez has become bolder and bolder lately. Good thing that's over now. What I could use now is a good drop in the tavern. You're not from around here, right? I come from the Southern Isles. At some point they said they needed people in Corinnes because of that magic ore. But when I got there, they had this huge barrier in place, and I didn't want to go in there, so I started working in the harbor. Well, the ships stopped coming in, and so I went to work for Akil. I've had worse jobs, actually. You hang out in the tavern? That's right, but not recently. I cannot afford going there anymore. What exactly is going on there in the tavern? There's gambling there. Two fellows compete against each other. Whoever can hold the most beer wins. In the end, I did nothing but lose, and now I need to make some more money first. Who did you go up against? Against Rukar, that old good-for-nothing. So far, he's beaten me every time. But somehow I have the creeping suspicion that the filthy swine has laced my beer with gin every time. I suspect he keeps the gin hidden in that damn chest of his, that lousy scumbag. Somebody ought to sneak some plain water into his chest. Then he could lace my beer all he wants. If I only had enough money to compete against him one more time.